Welcome to PGTRB Coaching Center for Zoology. In the video, we're going to look at immunology and other statement-based questions one by one. So I hope you are all doing good in your studies. And don't think of exam which might be postponed. Okay, so exam postpone on we need to keep on doing our duty. And God will give us the grace and the posting. Okay, so with that being said, we'll get into the first questions in immunology. Okay, so let's take a look at the first question. Consider the following statement. Consider the following statement. IgE as a classic hinge region that provides flexibility. Okay, and IgE binds to FC receptors on mast cells and basal cells with very high affinity. So this is correct. Okay. IgE is the most abundant immunoglobulin. No, this is okay. So 1 and 3 wrong. Option 2 the right answer. Okay, IgE binds to the FC region. FC is fragment of constant region. Bind agade. Okay, IgE binds to FC region, FC receptors on the mast cells and basophils, and they bring. They have the high affinity. Okay, high attraction towards the okay, so option 2 is the right answer. Option 2 is the right answer. First and 3 wrong answer. Okay, so option D is the right answer. So in the statement based questions at least a clue question create so on the base you'll be able to find out the track. Okay, and let's go to the question number 2. Consider the following statements regarding T independent antigen. T independent antigen. And choose the correct answer. Choose the correct answer. Okay. They are typically proteins that require processing and presentation by APC. T independent APC. So option 1 is the wrong answer. Statements regarding T independent APC APC antigen presenting cells like dendritic cells, B cells, and macrophages. Use they present intracellular antigens. For example, the viral infection they present the antigen to the T cells. Okay, T independent antigen okay. They have a repetitive epitope structure that can cross-link B cell receptor, BCR, B cell receptor. So this is right answer. They generate strong immunological response. Strong immunological response. So this is okay, only T dependent antigen elicit or generate strong immunological response. Okay, so option D is the right answer. Option D is the right answer. So questions தரவா ஸ்லோவா படிங்க. ஸ்லோவா படிக்கும்போதே உங்களுக்கு க்ளூ இருக்கும். ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான். சரிங்களா? Okay, option D is the right answer for question number 2. Okay, consider the following statement about the complement system. Okay. The classical pathway is initiated by antibody antigen complexes. Okay, so classical pathway is always initiated by AB, that antigen antibody complex. So this is the right option. Okay, the alternate pathway is part of innate immune system and is antibody independent, which is always a antibody independent. This is the complement system okay, in the question. The lectin pathway is initiated by complement C3b. No.
not C3b binding to the surface pathogens. So இது வந்து தப்பு. ஓகேங்களா? So option 1 and 2 is, they are the correct answers. So option B is the right answer for this question. Option B is the right answer. ஓகேங்களா? ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாவே the lectin pathway வந்து which is always initiated by manus binding, MBL சொல்லுவோம். manus binding to pathogen surfaces. Lectin pathway வந்து which is initiated by not C3b, it is initiated by MBL, manus binding lectins. ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து ரொம்ப கவனமா பாருங்க. இது வந்து இம்யூனாலஜில கியூபே புக்ல இருந்து எடுக்கப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ். ரொம்ப ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் வேகா தான் இருக்கும். பட் நீங்க கான்செப்ட் புரிஞ்சுட்டீங்கன்னாவே திஸ் வில் பி ரியலி ஜாய் இன் ஸ்டடிங். ஞாபகம் வச்சுங்க. ஓகே, கொஸ்டின் நம்பர் 4. Consider the following statement about HIV. It is a DNA retrovirus. It is a DNA retrovirus. So ஓகேங்களா, இப்போ இதுவுமே இங்கிருந்தே தெரியுது. அது வந்து என்னன்னு பார்த்தா RNA வைரஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. அப்போ வந்து 1 இருக்கக்கூடாது, 1 இருக்கக்கூடாது, 2 இருக்கணும், 2 இருக்கணும். அப்படின்னா வந்து இந்த ஆன்சர் ஏதான் ஆன்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் ஆப்ஷன் பார்ப்போம். இட் இஸ் பிரைமரிலி இன்ஃபெக்ட்ஸ் செல் எக்ஸ்பிரஸிங் தி CD4. CD4 ஞாபகம் வச்சுங்க. CD4னாவே நமக்கு என்னது? இட்ஸ் ஆல்வேஸ் TH cells. CD8 என்னன்னு பார்த்தோம்னாவே TC cells. ஞாபகம் வச்சுங்க. glycoprotein such as T helper cells இங்கே சொல்லியிருக்கேன். ஓகேங்களா? and a CD4 T cell count below 200, ஓகேங்களா, criterion for a diagnosis of AIDS. ஓகேங்களா? ஸோ எப்போ வந்து இந்த CD4 T cells, அதாவது T helper cells வந்து below 200 cells per மைக்ரோலிட்டர் போதோ அப்போதான் வந்து HIV வந்து கன்ஃபார்ம் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ போத் 2 and 3 ஆர் கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின். ஓகேங்களா? இதெல்லாம் வந்து ஒரு பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் தான், பட் யூ நீட் டு நோ தி கான்செப்ட்ஸ், ரைட்? ஓகேங்களா? ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் ரைட் ஆன்சர் ஃபார் கொஸ்டின் நம்பர் 4. Consider the following statements about immunological memory. Immunological memory பொறுத்த வரைக்கும் எது வந்து கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட்? நல்லா சூஸ் தி கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். சரிங்களா? ஓகே. Memory B cells are formed during primary response, primary immune response. So இது வந்து கரெக்டான ஆன்சர். ஓகே. Memory cells have a shorter lifespan than the effector cells. இது ராங். இது ராங். ஓகேங்களா? The secondary immune response is faster and more powerful due to expansion of memory clones. Due to expansion of memory clones. So 1 and 3 are the right answers, and option B is the correct answer for these questions. ஓகேங்களா? நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. மெமரி செல்ஸ் ஹாவ் எ ஷார்ட்டர் லைஃப் ஸ்பேன் கொடுங்க. இது வந்து மெமரி செல்ஸ் வந்து வில் ஆல்வேஸ் ஹாவ் எ லாங்கர் லைஃப் ஸ்பேன் தேன் தி இஃபெக்டர் செல்ஸ். இஃபெக்டர் செல்ஸ்க்கு இன்னொரு பேர் என்ன நேம் பார்த்தோம்னா பிளாஸ்மா செல்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ கொஸ்டின்ஸை ரீட் பண்ணுங்க தரவுனி. ஓகே, லெட்ஸ் கோ டு கொஸ்டின் நம்பர் 6. அடுத்த கொஸ்டின் போகிறோம். Consider the following statements about antibody structure. Antibody structure. இதுல இருந்து நிறைய டைம் நிறைய கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. பாப்போம். The Fab fragments contains the antigen binding site. நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. The Fab fragment எங்க இருக்கு? இன்னும் பார்த்தோம்னா ஆன்டிபாடியில் இருக்கு. Fab fragment contains antigen binding site. கரெக்ட் தானே? அது பேர் என்னது? பேரட்டோ. ஓகே. ஆன்டிஜன் மேல இருக்குது என்னது? எபிடோ. அது ஞாபகம் வச்சுங்க. சரிங்களா? The FC fragments determines the antibodies class and mediates effector functions. இதுமே ரைட்டான ஆன்சர். ஓகேங்களா? The hinge region is absent in all immunoglobulin isotypes. In all immunoglobulin isotypes. ஓகேங்களா? பட் அதுதான் வந்து தப்பு. இது வந்து என்ன எங்கெங்க ஆப்சென்ட் பார்த்தீங்கன்னா IgE and IgMல வந்து hinge region வந்து ஆப்சென்ட், and they are present in the IgG, IgD, IgA. IgD, IgG, IgA. இதுல இருந்து என்னன்னு பார்த்தோம்னாவே hinge region வந்து which is actually present, present in IgG, IgD, IgA, absent in IgE and IgM. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஆப்ஷன் வந்து இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து எது கரெக்டான ஆன்சர்னு பார்த்தோம்னாவே this is 1 and 2 are the right answers. Option 3 is wrong. Okay, let's go to the question. Next question. அடுத்த கொஸ்டின் போலாம்.
Consider the following statement regarding hypersensitivity. Hypersensitivity. Okay, look at the questions here. Type 1 anaphylactic is mediated by IgE. Okay. Type 2 cytotoxic involves IgM attacking cells. Appo, this is right answer. Okay. The Mantis test for tuberculosis is an example of type 3 hypersensitivity. Type 3 hypersensitivity. No, this is wrong. நம்ம மெட்டீரியல் கொடுக்கும்போதே நம்ம டைப் 1, டைப் 2, டைப் 3, டைப் 4 இது மூணுமே ஹைப்பர் சென்சிட்டிவ்ல கிளியரா கொடுத்துருப்பேன். ஞாபகம் வச்சுங்க. சரிங்களா? The Mantis test for tuberculosis is an example of type 4. Type 4. அதான் டைப் 4 என்னன்னு பார்த்தோம்னாவே delayed type of hypersensitivity. டைப் 1 என்னன்னு பார்த்தோம்னா immediate type of hypersensitivity. ஞாபகம் வச்சுங்க. ஸோ ஆப்ஷன் 3 தப்பு. ஸோ ஆப்ஷன் 3 எது தப்பு எங்கன்னு பார்த்தோம்னா 1 and 2 are the right answer. Type 2 என்னன்னு பார்த்தா cytotoxic involves IgM, IgG attacking cells. And type 1 என்னன்னு பார்த்தோம்னாவே anaphylactic is mediated by IgE. இது என்னது immediate type ன்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? Another name. So option B is the right answer. Okay, let's go to the question number 8. Okay, consider the following statement about cytokines. IL-1, interleukin-1, is a key mediator of fever and acute inflammation. Okay, na? So, interleukin-1 is a key mediator of fever and acute inflammation. So, 1 correct. Okay. The interferon gamma is primarily anti-inflammatory. Interferon gamma is primarily anti-inflammatory. No, it is actually pro-inflammatory. Inflammation அதாவது வீக்கம் சார்ந்த நோய் தடுக்கப்போ தூண்டும். எது? இன்டர்ஃபரான் இது. ஓகேங்களா? காமா ஞாபகம் வச்சுங்க. ஆல்பா பீட்டா காமான்னு இருக்கு. இன்டர்ஃபரான் காமா it is actually a pro-inflammatory. Anti-inflammatory சொல்லிருக்காங்க. It is pro-inflammatory response. ஞாபகம் வச்சுங்க. ஓகேங்களா? இன்டர்ஃபரான் காமா. ஓகே, சாரி. Interferon gamma is primarily anti-inflammatory. It is actually a pro-inflammatory. Pro favors inflammation. So இது ரெண்டு தப்பு. 1 correct. Interleukin-1 is a key mediator. It is a key mediator of fever and acute inflammation. உடனடியா acute என்னன்னு பார்த்தா short time. ஓகேங்களா? short time inflammation ஆகுது. இது it is mediated by interleukin-1. ஓகேங்களா? So 1 correct, 2 wrong. ஏன்னா interferon gamma it's a pro-inflammatory, brings about the pro-inflammatory response. Okay. TNF, tumor necrosis factor alpha. Tumor necrosis factor alpha can cause apoptotic cell death. So இதுமே correct answer. So option B is the right answer. So இது தப்பு. சரிங்களா? Okay, let's go to the next question. Yeah. This is about vaccines. Consider the following statement about vaccines. Vaccines syllabus so we have to be really thorough with this one. Okay. The Sabin polio vaccine is a live attenuated vaccine. Administered orally. Polio vaccine, it is orally. Sabin oral vaccine. Okay, so 1 is the right answer. The Salk polio vaccine is a killed vaccine administered orally. No. Okay, so this is not oral. This is not a oral vaccine. And BCG is a live attenuated vaccine used for tuberculosis. It is used for tuberculosis. So 1 and 3 are the correct answer. So option A is the right one. Option A is the right one. So Salk vaccine it's a killed vaccine. It's a killed vaccine administered
what? It is administered by parenterally. Okay, la? Parenterally. Okay. Next one. Let's go to the question number 10. Consider the following statement about antigen. Following statement about the antigen. Okay. Haptens are immunogens on their own. Haptens are antigen on their own and they are not immunogen. Okay. So, this is the tappu. Epitopes are the specific parts of an antigen recognized by antibody. This is right. Adjuvants enhances the immune response to an antigen. Okay. Adjuvants is always antigenic, immunogenic, and haptens are always antigenic. Okay. Many times okay. So, 2 and 3 are the right answer. 2 and 3 and C is the right answer. Okay, so let me raise this one. Questions வந்து தரவா படிக்கணும். சரிங்களா? Okay. Let's go to the question number 11. Consider the following statement about immune response. About a immune response. Okay. Neutrophils are agranulocytes with a multi-lobed nucleus. With a multi-lobed nucleus. Okay. No, it is not multi-lobed. Now watching that. Eosinophils are involved in defense against parasitic infections. This is a point. Parasitic infection முக்கியமான leukocytes WBC it is always eosinophils. And NK cells require prior sensitization to kill target cells. This is so NK cells they do not require prior sensitization. And the antigen சாகடிக்கிறதுக்காக முன்னாடி சென்சிடைவ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. அது எந்த டைம்ல வேணா நேரடியாக போயிட்டு செல்ஸை டெஸ்ட்ராய் பண்ணும், ஆன்டிஜனை டெஸ்ட்ராய் பண்ணும். ஓகேங்களா? ஸோ ஆப்ஷன் 1 and 3 ராங். 1 and 3 ராங். 2 is right answer. ஸோ ஆப்ஷன் D is right answer for this one. ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸ் படிக்கும்போது நம்மளுக்கு நிறைய கான்செப்ட் தெரிய வரும். சரிங்களா? ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நம்ம படிக்கும்போது எப்பவுமே we have to go for statement based questions to get to know more concepts. நிறைய questions நிறைய concept gain பண்றதுக்கு நம்ம always we have to prepare what statement based questions தான். சரிங்களா? Okay, let's go to the question number 12. The thymus is primary lymphoid organs where B cells mature. நல்லா பாத்துங்க, B cells mature. No. So thymus என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னாவே thymosin enzyme இருக்கும். இந்த thymosin enzyme என்ன பண்ணணும்னா they are responsible for maturation of T cells. ஓகேங்களா? So option 1 is the right answer. Wrong answer. The spleen is a secondary lymphoid organ that filters blood. That filters blood. சரிங்களா? So இது correct. இது correct. Pairs patches are example of malt. Mucosa associated lymphoid tissue present in the in the gut region. Now watching it. So 2 and 3 are the right answer. 2 and 3 are the right answer. So option C is the right answer. So thymus maturation always B cells. A cells. Sorry. B cells. Okay. Consider the following statements regarding immunoglobulin transfer. Immunoglobulin transfer. Enough. Okay. So IgG can cross placental barrier. IgG can cross placental barrier. This is correct now. IgA is passively transferred to the newborn through breastfeeding, which is known as natural passive immunity. Natural passive immunity. IgM is the first immunoglobulin to be synthesized by the fetus. So this is correct answer. So 1, 2, 3 are the right answer. So option A is the right answer. Question number 13. Sorry, na? Okay, let's go to the question number 14. It is opsonization. Opsonization about the rigum. It is a process of coating a pathogen to mark it for phagocytosis. Phagocytosis. This is correct. This is correct. Okay, la? Okay, antibodies can act as a opsoning by their Fc region binding to
phagocytic receptor. அதான் ஞாபகம் வச்சுங்க, phagocytic receptor. ஸோ இதுவுமே வந்து என்னன்னு பார்த்தோம்னாவே ரைட் தான். சரிங்களா? Okay, complement component C3b is not an opsonin. It is not an opsonin. No, the major opsonization on it is mediated by the complement system. இதுல என்ன cascade protein பார்த்தா CB3 தான், CB3. ஓகேங்களா? ஸோ ஆப்ஷன் இது வந்து தப்பு, நாட்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மேஜர் டைப் ஆஃப் ஆப்ஷனின் என்னன்னு பார்த்தோம்னா C3b தான். ஓகேங்களா? அப்போ இது நாட்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது மட்டுமே தப்பு, இது ரெண்டு ரைட். சரிங்களா? ஸோ ஆப்ஷன் வந்து 14th B is the right answer. B is the right answer. Okay, let's go to the question number 15. Consider the following statements about MHC, major histocompatibility complex. Major histocompatibility complex. Okay. MHC class 1 molecules present endogenous antigen to the CD4 T cells. CD4 T cells. Okay. Next. MH2 complex, MH class 2 molecules present exogenous antigen to the CD8 T cells. இதுமே தப்பு. சரிங்களா? APC, antigen presenting cells like macrophages express both MHC class 1 and class 2. இது correct. Option 1 and 2 வந்து wrong. Option 3 வந்து right. ஞாபகம் வச்சுங்க. சரிங்களா? So MHC வந்து present what? Present to CD8. CD8 என்னது? TC cells. நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. MHC1 present antigens to CD8. நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. CD8 and MHC2 என்னன்னு பார்த்தா present antigen to the CD4 cells. CD4 cells ஞாபகம் வச்சுங்க. CD8 என்னது? TC cells. அதாவது cytotoxic cells. இது CD4 என்னன்னு பார்த்தோம்னாவே T helper cells. Okay. Option C is the right answer. Option C is the right answer. Time we have to go faster. Okay. Assessment recent type of pathology. A person who has recovered from measles is protected from getting it again. A person who has recovered from measles, the measles it is caused by virus. It is caused by virus and is protected from getting it again. Okay. The primary immune responses generates memory B cells and T cells that provide long-term immunity. Long-term immunity. Okay, now so ரெண்டுமே வந்து கரெக்ட் தான். A and assertion and reason வந்து they are correct, and reason is the correct explanation for the assertion. சரிங்களா? So A is the right answer. A is the right answer. Okay, let's go to the question number 2. Assessment reason la second question பாப்போம். IgE has a very long half-life when bound to its receptor on mast cells. Okay, la? Okay. The high affinity FC receptor protects the bound IgE from degradation, allowing it to persist for weeks. Okay, la? எப்பவுமே வந்து IgE ஓட லைஃப் ஸ்பேன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப லாங்கா இருக்கும்னு சொல்றாங்க. ஏன் இது லாங்கா இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, the high affinity FC receptor வந்து protects the bound IgE from the degradation, allowing it to persist another living longer for weeks. Okay, so both A and assertion and the reasons are the correct for this one. So A is the answer. A is the right answer for this one. Okay, so இன்னும் நிறைய questions இருக்கு, and due to time constraint we are not able to proceed further, and almost we have completed most important part in immunology. So and please keep studying and never listen to some rubbish news like exam postpone ஆகுது, இதெல்லாம் நீங்க தயவு செய்து நினைக்காதீங்க. தொடர்ந்து நம்ம கடமையை செஞ்சுட்டே வருவோம். சரிங்களா? So really thank you for watching this, and please subscribe our channel to improve better. சரிங்களா? ஸோ நம்ம நிறைய வியூஸ் போகுது, பரவாயில்ல.
அண்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் வந்து நம்ம நிறைய இருந்துச்சுன்னா, நிறைய இன்க்ரீஸ் ஆகினே இருந்துச்சுன்னா எனக்கும் வந்து இட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் மோட்டிவேட்டிங் ஃபேக்டர் ஃபார் மீ ஆல்சோ. சரிங்களா? ஸோ தேங்க்யூ வெரி ஸோ மச் ஃபார் சப்போர்ட் ஸோ ஃபார், and I will get back to you with one more video with the new concepts. Really thank you.